И всем доброго вечера и приятного просмотра. С вами Tiazar, он же Максим Бривка. И сегодня мы с вами запускаем, да, уже второй стрим. Мы допрошли один в темноте. И теперь прикоснемся в какой-то степени к классике. К игре «Назад в будущее». Игра выпущена студией Telltale Games. В игре 5 эпизодов, как в принципе и свойственно для игр Telltale Games. На момент 2010, насколько помню, года уже все эпизоды были доступны, хотя первый был доступен еще в 2009. Ну, Telltale обычно так и выпускают свои игры, то есть они выпускают не сразу все эпизоды, а, допустим, вот вышел первый эпизод, прошло там пару месяцев, вышел второй эпизод, прошло пару месяцев, вышел третий эпизод. Ну, единственное, вот относительно недавно от них выходила игра Expansion про космос, там, по-моему, сразу полным, как говорится, составом вышло. Так что в целом, да, эту игру можно считать игрой 2010 года. Единственное, что особенность, вот за которую я как бы немного переживаю, потому что в Стиме все эпизоды, они как отдельные игры. И русификаторы я ставил на все эпизоды по отдельности. И мне вот интересно, когда мы допройдем, допустим, эпизод первый. У нас все-таки второй эпизод автоматически станет доступен из этого главного меню игры, или мне все-таки придется, допустим, выходить, собственно говоря, запускать второй эпизод. Ну, на крайняк это на самом деле не так проблематично и не так долго. Допустим, допрошли мы на каком-то стриме один эпизод. Даже если придется, да, там выходить из первого, допустим, запускать второй, мы просто вышли, я вам пока поставил статичную картиночку с другой сцены ОБС, потом быстренько сделал захват второго эпизода, и мы, собственно говоря, продолжаем, не прекращая стримы. Поэтому главное то, что встали русификаторы. Вот. Кстати говоря, по идее должна быть полная русская озвучка. Она была изначально в этой игре. Вот. Вот. Приветствую, Ленар. Доброго вечера, приятного просмотра. Ты сегодня уже на второй стрим. Это уже сегодня второй стрим. Первый стрим был, мы допрошли за 3,5 часа один в темноте. Так что это сегодня второй стрим. Скорее всего, он будет не очень долгим, но посмотрим. Сразу скажу, так как я играл во многие игры от Telltale Games, вот как раз «Назад в будущее» я не играл. Но, насколько мне известно, она больше построена как Сэм и Макс. То есть обычно игры от Telltale Games из себя представляют такое приключенческое повествование с небольшими легкими задачками, головоломками. Но есть Сэм и Макс, до которых, я думаю, мы тоже в свое время доберемся, до всех 6 сезонов. Вот. И есть «Назад в будущее». Эти игры, они хоть и от Telltale Games, но они больше сделаны как квесты. То есть в этих играх могут встречаться головоломочки и посложнее. Вот, и логические задачки, чем в других играх от Telltale Games. Но еще раз повторюсь, что именно «Назад в будущее» от Telltale Games я не проходил. Так, ну, в принципе, наверное, все моменты озвучил по этой игре предварительные. Осталось только себя поймать, чтобы видеть чатик, потому что сейчас-то я чатик пока с рабочего стола вижу. Его. Ну и куда делся мой мобильный интернет? Сейчас, один момент. Того, что входящий. О, все отлично. Чатик вижу. Да, кстати, эта игра, в принципе, не поддерживает геймпад, так что играть будем с клавой мыши. Играть будем с... Хорошо, да? Ну, мне просто более привычно с геймпада, ну ладно, я думаю, здесь мы справимся с клавой мыши. Прежде чем начать, хотите ли вы, чтобы вас оповещали всегда, когда Марти получает новое задание? Да, наверное, да, все-таки. Пускай оповещает. Вот. И, в принципе,
Посмотрим, будет ли русская озвучка. Я субтитры пока оставил включенными на всякий случай. Telltale Games. All right, I'm ready. Нет, здесь, ну... Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Einie. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa, Субтитрами так с субтитрами. Okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this, watch this. Ты дезинтегрировал Эйнштейна, где машина? What did I tell you? 88 miles per hour! The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! Hot Jesus Christ. Jesus Christ, Doc. You disintegrated Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. 1 minute into the future, to be exact. And at precisely 1:21 a.m. and 0 seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Doc? Huh, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Так, возьмите дневник Дока. Так, Доку нужен его дневник. Ведите Марти налево, пока он не найдет ящик. Ведите курсор мыши. Ящик с инструментом. Notebook. Got it. Flux capacitor? That's it! What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I've detailed the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. Is mass equals I times Z and E equals the square root of Z. Consequences could be catastrophic? Whoa. Deja vu. Doc? Торговый центр «Две сосны». Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Doc!
Sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Doc! Главное, смотри, Marty, is текстуры everything переведены okay? на русский, а что же они озвучку не могли запихнуть? Yeah, Mom. It was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Well, you're safe and sound now, back in good old 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap! I'm late. Эпизод 1. Время пришло. Жюль Верн. Она и была когда-то в 2010-м на русском, просто потом все убрали. Сейчас я все русификаторы сам ставил, но, видишь, озвучку... Текстуры все переведены, а озвучка почему-то... Ну, что поделаешь. Ну и с субтитрами тоже неплохо. Dad, are we too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc stuff. The city has no right Now, to. son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And, hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. Hey, Marty! Hi, Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just... remembering. Так, поищите в лаборатории Дока опасные предметы. Осмотритесь и убедитесь, что ничего опасного из вещей Дока не валяется вокруг. Так, у нас что такое? А, это советы. Текущий сюжет. Устройство для кормления собак. Hey, let me... Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Так. Миска Эйнштейна. I miss Einstein. Так, кстати, камеру вращать нельзя. Надо так осматриваться. Телевизор. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Так. Часы. I wonder why Doc didn't take any of these with him. Так, а сохраняться, кстати, можно здесь? Ну, сохранение и загруз. Текст. Понятно. Так. Сохранение и загрузка. Лаборатория Дока Брауна. Не, загрузить я не хочу. А вот сохранить. Почему не сохраняется?
Странно. Ну, это автосохранение, а я хочу свое сделать, допустим. Может, пока просто нельзя сохраниться? Аквариум. A fish tank? I never knew Doc raised fish. Doc's fish had weird taste in decor. I kind of like Doc. Вы обследовали уменьшенную модель. Подожди. I better stick around. Doc might have left something important behind, and you wouldn't want it to end up at Biff's place. Джордж. Hey, Dad. Кто начал эту распродажу? Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff? You got it, Mr. McFly. А. Что здесь делает Биф? What's Biff doing here? He wasn't a friend of Doc's. It's a public sale, Marty. Everyone's allowed. Even Biff. Я видел сон. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. What did you dream? Oh, just weird stuff about Doc. Well, that's understandable, don't you think? I guess, but I feel like it was telling me something. Док жив. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Ты не знаешь Дока, я справлюсь сам. About Biff, Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle him. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way, but you know where to find me. Так, ты не знаешь Дока. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. That's just because his mind's always on bigger things. But he's still a straight-up guy. He'd never run away from his problems. Well, you know him better than I do, son, but the bank is within its rights to sell off his stuff. Maybe you should try to find some things to remember him by before Biff grabs them all. Так, подожди, а как закончить? Я уже вот это говорил и это говорил. А, вот выход. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Усилитель. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Даже управление усилителем. Let's make some noise. И чё? It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Слушай, вот это немножко непривычно, что камеру нельзя вращать. Doc built this model at downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on.
Я его первым увидел. Come on, I saw it first. Yeah, I guess you're right. But I picked it up first. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Если вам нужны советы по поводу того, как отобрать у Бифа дневник, нажмите на кнопку совет. Wait, I got one. Посмотри, он везде лезет, туда мы подходим. Чтобы вырвать дневник из рук Бифа, потребуется довольно большая сила. А, ну то есть это, смотри, это подсказки. Так, это выход. Подожди, мы сейчас еще сами тут поразбираемся. Научное оборудование. Hope that wasn't poison gas or anything. Так, Биф. Ты что такой вредный? Hey, Biff. Так, это дневник. Дневник опасен. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Какой-то вреден. I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? It's just a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. I'll pay you for it. How much? Not enough. Так, ладно, так не получается. Never mind. Угу. Так, а можно мне сохраниться? Всё-таки. Ну, я не могу сохраниться на пустой слот, а? Вот же пустой слот. Автосохранение это понятно. Ну и нельзя. По двойному клику? Да нет. Странно как-то автосохранение, а вручную почему-то не дает пока сохраниться. Ну, может, действительно пока нельзя. Надо еще поиграть. Так, что бы с ним сделать? Давай посмотрим. Так. Так, я уже включил их. И что дальше? Ну, нифига себе. А как мне это поможет? О, шлем для чтения мыслей. Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Посмотреть. Городской. Подожди. Что происходит? Seems kind of empty without the courthouse. Так, ну колонки... А, подожди, гитара надо. Гитара. Hey, Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Нажмите на мигающую кнопку инвентаря. Так, теперь, открыв инвентарь, вы можете выделять предметы, нажимая кнопки предыдущий, следующий.
Фото Джорджа Макфлая. Так. Гитара. Вот я ее выделил. Использовать предмет. Изучить предмет. It may not look like much, but it packs a wallop. Ну, я никогда в ту игру не играл. Я знаю, про какую ты говоришь, но никогда не играл. Их там, по-моему, и две или три части, плюс еще ремейк выходил относительно недавно, может, год назад, может, 2 года назад. Там в ремейк, по-моему, входили все части, которые были классические, сразу в одно издание. Вот. Достань соседа, по-моему, так и называется. То ли достань соседа, то ли навреди соседу, как-то так. Так, пользоваться. О, давай куселку мы. Да. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Сейчас будет баба. Готов. Rock on, Biff. Oh, shit. Ладно, 25 октября. Where are you? Найдите что-нибудь, что поможет определить местонахождение дока. Так, а что у нас? Гитары у нас нет. У нас есть дневник доктора. А как его можно почитать? This notebook has all of Doc's plans for the flux capacitor and the DeLorean. I'd better make sure it never falls into the wrong hands. And by wrong hands, I mostly mean Biff. Ладно. Меня вот единственное интересует, почему я вручную не могу сохраняться. Вот. О, подожди. Ты прикинь, оказывается, чтобы сохраниться, надо было навести не просто на слово, а именно на первую букву слова. Все, отлично. Ну, мы потом еще один себе слот создадим. То есть первый слот это у нас автосохранение. Второй слот наш, и потом мы себе еще третий слот тоже создадим. Отлично. Ладно, с этим разобрались. Так, вернуться. Так, ну давайте осматривать DeLorean. Doc? Горячая. Einstein! Where do you come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Так. Туфля. Давай посмотрим, что за Okay, туфля. Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Подожди, мы ее в инвентарь забрали? Серьезно? Загадочная туфля. This time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. Карманный диктофон. Marty? Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval?
In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always a possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, you've come to my rescue in the past. Or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please take the DeLorean back, or forward, to whenever it is I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked Last Time Departed. Good luck. Right. Last time departed. Oh, jeez. Come on. Crap! Oh, great. How am I supposed to find him now? Так. Переключатель временного контура. Looks like the time circuits still work. Now I only need to know when to look for Doc. Когда искать дока? Временная клавиатура. I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Doc. Угу. Так, ладненько. Так. Туфля. Так я туфлю осматривал уже. Какого фига? Я ж туфлю уже осматривал. А использовать и на что ее использовать? This time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. А с чем ее использовать? О. Тут туфлю на клавиатуру, что ли, положить? Nah, Да я понял, что не. I don't think so. Блин, ее походу как-то надо осмотреть. Ой, подожди, я вышел. Так, туфля. Да подожди. Что там? Идите по следу дока, это понятно. Закрой. Закрой! Так, не, ну серьезно, а что делать? Туфля. Вот я ее осматриваю, и мне ничего не говорит. Там что-то было про каблук туфли, но... This time-traveling shoe is my only clue to finding Doc. Может, мне надо... А где Эйнштейн? Так, а где Эйнштейн? А, вот он. Здравствуй, а с ним поговорить можно? What kind of trouble is Doc in, Einie? Так, ну куда эту туфлю у меня? Чей туфля? Твой туфля? What do you know about this shoe, Einie? Great Scott! I think he's onto something. Прицепился. Okay, now we're getting somewhere. How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Так, а что это у нас? Так, здесь что-нибудь можно подобрать, к примеру. Так, ворота. Давай посмотрим. It's locked. Закрыто. Так, а здесь можно звонок? Step away from the door. Now, let me get a look at you. Einstein, come on! Just as I suspected. Hooligans! Get along now! Scat! Так, кто вы? E. Strickland. You aren't related to, Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Not that it's any of your business, but I'm his sister, Edna. Oh, and you're one of those McFly slackers, aren't ya?
Yes, what's old man Strick? I mean, what else has your brother been saying about me? Nothing I couldn't have deduced for myself, slacker. Так, Эйнштейн привел меня сюда. State your business, child. You're making me miss Merv. Well, see, that's the thing. I'm not sure why I'm here. Einstein here brought me, and... Well? Так, у меня для вас а что есть? Мы и туфлю запустим туфлей. Can you let me in? I've got something to show you. What is it? Let me see. Так, ну давай туфлю ей покажем. A shoe? Wow, now what would I want with a... Huh? Stay there! Только у нее старая, а у нас новая в руках. Что здесь происходит? Я пошла дальше. Leave that creature outside! Sorry, Einstein. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. Much better. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. No, All I've got is tea and candy. But... I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Look it up. Have a seat, Sonny. Hey! You kids! Put out those cigarettes! Так, хорошо, автосохранение произошло. Ну, давайте мы тоже сейчас себе еще один слотик создадим. Так, вот. Третий. Все, вот у нас наши ручные будут второй и третий. Первый это автосейва. Так, что от нас хотят? Найдите что-нибудь, что поможет понять, в каком сейчас времени дом. Так слушай, надо просто у нее спросить, в каком году она потеряла туфлю, и все, и отправляться по этой дате. Miss Strickland? Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Так, что насчет этих газет? What's with all these newspapers? This is my personal archive. I've got every issue of the Hill Valley Telegraph ever published. Get out. Every single issue? From 1871 to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. Так, зачем вам все эти газеты? Why do you need all these newspapers? Isn't that the library's job? Libraries. Blech. Have you seen the smut they keep in their magazine racks? Хороший бинокль. Doing some stargazing? No, I set my sights on lower things. Is that? Tannen! Get away from that hubcap before I call your father! Когда вы потеряли туфлю? Do you remember when you lost your shoe? Shoe? That shoe over there. Эту туфлю. Ну, значит, туфлю Oh, правильно. that shoe! Huh, I
My, what a nosy Nelly. No one likes a busybody, you know. But Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Oh, yes, the day that speakeasy burned down. a speakeasy. Сейчас In мы Hill будем Valley? искать газету. Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Значит, я так понимаю, она сестра, она родная сестра Дока? Или... Не, ну, ну даже у двоюродных так может получиться, что фамилия одинаковая. У меня есть троюродные братья и сестры, у которых та же фамилия. Между ними одинаковые, хотя они друг другу тоже троюродные. Всякое бывает в жизни. Так, ладно. Подпольный бар, здорово. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Так, где находился этот бар? So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall. Угу. Могут ли эти газеты мне помочь? I guess somewhere in these stacks there must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably wrote it myself. I was quite a reporter back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Так, надо газету сейчас будет искать. Don't let me keep you from your business. You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Угу. Так, газеты. Don't touch those! Нифига My себе. newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Так. А как же мне быть, если она не позволит нам газеты идти на улицу искать? Oh, the candy looks older than I am. Конфета старше меня, говорит. Man, she keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Типа я сейчас смогу газеты посмотреть. Ладно. Juveniles collide with manure truck. Nice picture. Ну это не то, что нам надо. Brown mansion destroyed. 1962. No, that's not where Doc's stranded. All right, Einstein brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when did the speakeasy burn down? I at least need to know the year. Блин, мне надо знать хотя бы год. Неужели придется идти на улицу и смотреть на видеопрокате, в каком году он открылся? Чтобы плюс-минус понимать. Yeah, that's
peculiar. The water still hasn't come to a boil. Так, она вернулась. Так, ну, что тут еще можно смотреть? Так, в принципе, можно выйти. Я не знаю, мне, наверное, пока еще рано выходить. Ну, давай посмотрим, что. Эдна потеряла туфлю во время сухого закона, когда сгорело подпольное производство алкоголя. Что же там произошло? Вам нужна дата, ищите ее на здании. Ну да, получается, мне на улицу надо выходить. Я просто думал, может, мы в квартире обойдемся действием. Пойдем на Would you улицу. mind if I stepped out for a minute? I just remembered a video I've got to return. Do you have to go? I get so few visitors these days. But- And I'd hate to have to tell my brother, your vice principal in charge of discipline, how rude you were to me. Especially with graduation coming up and all. Что, она меня типа не выпустила, что ли? I guess I'm stuck here for a while. Да, задержаться. Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... You! It's spelled with a U! You illiterate vandal! Это слово оканчивается на ять. Так. Так, и что же мне еще? Дверь на кухню. That tea's never gonna boil. Чайник, говорит, никогда не закипит. Это понятно. А что же мне надо сделать здесь? То есть она меня пока не выпускает. There's the whistle! Surely the water's boiling by now. Блин, а что же мы должны сделать, пока она ушла? Аж конфета спереди. The candy looks older than I am. О, бинокль. Ну Hey, куда? mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. О, видеопрокат. О, отстроен в феврале 1932 года. И оттуда вышел Биф. Rebuilt in February 1932. So the fire must have happened before then. But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for you. Ну она же сказала, что за год до... Excuse me, Miss Strickland? Да, где находился? Это мы уже обсуждали. Don't let me keep you from your business. Она же сказала, что за год до этого. Так, ну. There's the whistle! Surely the water's boiling by now. Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. О, My newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... No! You've gotten my history out of order! Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Oh, get out! Get out! Get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? Это он переоделся в одежду того времени, типа, что ли? В
Времен сухого закона. Так. Так, это рабочая одежда, это костюм для школьного спектакля. Didn't I tell you? I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck! Who are you playing? Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. You ready to go, Einstein? Так, что ну? I've got to turn on the time circuits first. Time circuits on. Flux capacitor, fluxy. Okay, if Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before Почему за день? and get him Можно с out. запасом, I за hope you know пару what you're дней. doing, Doc. Хилл-Вэлли, следующие 4 съезда. Полиция и Хилл-Вэлли. Ова. Хорошо вклинился. На выставке в Хилл-Вэлли «Машина будущего». Этой осенью на городской площади Хилл-Вэлли. Спрятался за дорожный знак. Хилл-Вэлли, 2 мили. Einstein, where'd you go now, boy? Канцтовары. Что-то она прям перед трамваем так проехала. Омела сыновья, парикмахерская. Young man! Excuse me, young man! Who, me? You're the only man in the street, and I'm looking for a man in the street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Я знаю... Не, ну говорить «я знаю Дока» это как-то слишком сильно палиться.
Давай скажем так, я его поддерживаю. You can mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Я иду за ними. А где мне их найти? Ask him where I can get the address. Ah, I see! Because you want to blast it to smithereens just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Yeah, it's... Санни Крокет, Гарри Калахан, Майкл Корлеон. Давай. Michael Corleone. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Oh! Einstein, no. Down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc. I gotta find Doc. Во время ходьбы удерживайте правую кнопку мыши, чтобы Марти побежал. Тут он не бежит. Странно. Я удерживаю правую кнопку мыши, а он не бежит. Ну, бог с ним. Так, что там? Ушел на обед, скоро вернусь. Работы нет. Дверь канцелярского магазина. You gonna buy anything? No. Then get out, Bob. Желаете что-то приобрести? Пошел вон отсюда. Так, это чистильщик обуви здесь, да? Обломки подпольного бара. I guess this is where the speakeasy burned down. How'd Doc ever get mixed up in that? Так, можно, кстати, сохраниться. Так, давай на второй снимок. Что там написано, не вижу за машину. Дверь адвокатского бюро. Gale, Zemeckis, and Fine. Attorneys at law. No solicitors. Hello? No solicitors! Так, банк, вывеска банка. Bank of Italy? Там что-то, по-моему, это перечеркнуто. Только сегодня вчерашний суп. Где? В банке вчерашний суп? Я чувствую, из банка нас тоже выгонят, да? How can I help you, sir? Without any money, I don't really have any business in there. Это намек на то, что нам бабки надо где-то найти. Так, а что тут нам советуют? В тюрьму. Только он сам может рассказать. Марти нужно найти тюрьму? Серьезно? Подожди, а как я тут найду тюрьму? Кстати, на Shift он бегает, а на правую кнопку мыши он нифига не бегает. То есть, если зажать Shift, он побежит. Ну, то есть, Shift это, в принципе, по умолчанию во многих играх кнопка бега. А там было написано, нажмите на правую кнопку мыши. Но на правую кнопку мыши он нифига не бежит. Вот. Хотя я бы не сказал, что здесь... О, Эйнштейн, ты что здесь делаешь? Hey, how you doing, Einie? А, и все, просто погладить его можно было. Так, найти тюрьму. Where is the jail in 1931 anyway? Она что, прям так вот в черте города? Ну,
Салон авто Востока. Так, смотри, сюда я не могу пройти. Даже если это здание суда вообще? Да, двери здания суда. Может быть, тюрьма где-то рядом должна находиться? According to the newspaper, Doc's not in the courthouse. He's in jail. Это в тюрьме. Что там около? Wow, looks like they used a real shark. Скоро во всех кинотеатрах акула. А что снизу написано? Wow, looks like they used a real Вы shark. больше никогда не осмелитесь плавать в океане. Так, ну что, туда нельзя опять же, да? Пошли, и тогда. Мне с шифтом не всегда удобно бегать. Вот, кстати, с правой кнопки мыши мне бы реально было удобнее бегать. Но на правую кнопку и на левую кнопку мыши он не бежит. Он на shift бежит. А просто когда зажимаешь V и A, еще мизинцем при этом нажимать shift, ну, как бы это не очень удобно, скажем прямо. Так, там вон концертный зал какой-то, да? Столовая под новым руководством. Так. Резерв для приюта. Опа. McFly. Biff? Kid. Grandpa? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? No, of course not, kid. All right, that's better. What are you looking at, punk? Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. You do that. And McFly, Yes? that hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 + 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey! Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Так. Ну, мы ж недавно что мы проходили? Мы это проходили, по-моему. Опа, тут еще какой-то мужичок сидит. Так, что тут? Телефон. Нам некуда звонить надо. Maybe I should go to the jail and talk to Doc before I start dialing random people in 1931. I can sightsee later. Right now, I've got to find the Doc. Говорим. I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Ладно, а с этим тоже не будешь говорить? И что там с... Футбол? Okay. Hey, never mind. Он не хочет с нами говорить. Теперь на кухню. А как он сам выходит, мне интересно. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Так, ладно, это, видимо, мне потом здесь понадобится что-то делать. Кстати, это первое здание, из которого нас не выгнали сразу. А мы даже посмотрели небольшую катсцену. Так.
Короче, мне говорит идти к тюрьме. Вот где эту тюрьму искать? Это большой вопрос на самом деле. Столовая. Так, может сюда? Так, столовая. Так, это что? А, смотри, вот полицейская машина. О, полицейский участок. Окно тюрьмы. Ага. Doc! Marty! Doc! What are you doing here? You sent for me, Doc. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system. Of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan? A plan? Right. But what? Так, какой план? Так. Спасибо, так, загрузки. Даже фильм захотелось сюда. Давай, Ленар. Благодарю за компанию, за просмотр. Тебе доброй ночи, приятных сновидений. Так, давай предупредим власти. Давай вернемся. Давай защитим тебя. Why don't we try to tough it out? Now that we know what's coming, maybe we sneak it past the gangsters with a bulletproof vest or something. That might work with 1 or 2 bullets, but from the looks of this article, it appears that I'm going to be mowed down in a hail of Tommy gun fire that rendered the innocent stranger little more than a pulpy mass of bones and gristle. Who writes like that? According to the byline, one Edna Strickland. I should have guessed. А, так она все-таки сестра не Доку? Ну ладно. Так, давай вернемся во времени. Why don't I take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum-shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc, and you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Так, давай предупредим власти. Why don't we tell the authorities? Tell them what? That my friend from the future has proof that I'll be murdered tomorrow? They'd ship us both off to the loony bin. And trust me, you don't want to see the inside of a 1931 insane asylum. Давай поговорим с гангстерами. Hey, maybe I could talk to the gangsters. Tell them they're about to shoot the wrong guy. I don't think the criminals of this era are going to be very receptive to a complete stranger telling them that their secret assassination plan is misguided, do you? Думаю, я мог бы устроить тебе побег. Well, I suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Not yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You'll need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me. 1931 me. Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely. Интересно. Что насчет пространственно-временного континуума? Won't talking to yourself cause, irreparable damage to the space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. Так, как мне убедить тебя завершить реактивный бур?
How am I supposed to convince your younger self to finish the rocket drill? Just tell him I need to break his older self out of jail? Absolutely not. Whatever you do, you can't tell my younger self anything about time travel. I won't come up with the inspiration for the flux capacitor for another 24 years. Then what am I supposed to... Just be your charming self. From what I remember, I'm a pretty easygoing kid, so enlisting me in a scientific adventure should be a piece of cake. Где мне найти молодого тебя? Okay, let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? I mean, the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Soup kitchen. Got it. Just stay away from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. I guess I better get started. Don't worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Можно сохраниться, в принципе. Так. Так, мы в прошлый раз второй слот перезаписывали. Давайте третий перезаписываем. Так, в столовую нам теперь снова идти. Все ест свой суп. Brown residence? Hi. Do you know where I could find Emmett Brown? Young Master Brown is currently tending to his clerking duties at the courthouse. Who, may I say, is calling? The courthouse? Doc never told me he worked at the courthouse. Так, здание суда, хорошо. Так, здание суда. Оно здание суда. Touch those. These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. I mean, Judge Brown says so. Judge Brown? Doc. Nice to meet you. I'm Michael, Corleone. Emmett Brown. But I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact. Naturally, h2 of A multiplied by the inversion of H has to come out less than the expectation value of A, right? No, what am I missing here? Or do we take H to stand for Hermitian line operator? But in that case, H... Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. Так, чем ты занят? What's this important business you're up to? It's a legal matter, very complicated, very abstruse. I need to obtain 5 sets of initials on every copy of this writ of indemnification before before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party in the first part. You have no idea what it's about, do you? That's how important it is. Это мне подсказывает, что мы сейчас начнем за него подписи собирать. Так. Come on, Doc. Emmett, drop the Legal Eagle Act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like brick masons building the edifice of the future. Your dad tell you that? Every morning.
Которого... Чего? До которого сколько ты до которого сколько ты работаешь? Ну, до которого часа, я понимаю. Но это интересно. До которого сколько ты работаешь? So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights, Pop sometimes keeps me in the office till 9. 9 at night? But today's Saturday. Right. So I probably won't get off before 10. Как насчет уйти пораньше? How about you knock off work early and I'll buy you a beer or soda? What do you say? Don't try to tempt me from my duty with sugary beverages. Keeping the wheels of justice turning, that's my one passion in life. Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Так, я слышал, ты работаешь над реактивным буром. Listen, I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. Oh, let's start. Force equals mass times acceleration. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? Не волнуйся, я тоже ученый. See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. The leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. Кажется, ты немного напуган. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Брось, расскажи мне о своем реактивном буре. Okay, so you don't want your old man to know. That's fine. Listen, we all keep secrets. But I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Go ahead, ask me what E equals. What does E equal? I have absolutely no idea. See? I don't know where you got your information from about me, mister, but you're wrong, wrong, wrong. Так, короче, он с нами не хочет. Он зашел в адвокатскую контору. Давай посмотрим. Эммет не посвятит вам целый день. Возможно, у вас с ним есть что-то общее. То Эммет бормочет себе под нос, когда думает, что вы его не слышите. Так он ушел, как я теперь узнаю. Куча научных проблем Эммета свалились на Марте, но есть те, кто смогут в этом разобраться. Запишите бормотание Эммета. Диктофон. Так диктофон у меня в машине, а машина где-то за городом. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Так. Come on, you could trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for, in more ways than one. What are you talking about? I'm talking about you and science. Oh, that word again! If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for defamation of character! The A multiplied by the inverse of A might well be equal to A's expectation. Вот же. Диктофон у меня оказывается с собой. Хорошо. No, but only if the coefficient of friction remains constant and the gravitational constant is variable. Wait, is that even possible? Now if H stands... Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. I'm missing here. Еще раз это надо сделать. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Emmett, about your... Don't say it. Блин. Походу мне надо было записать еще. Ладно, сейчас он снова выйдет. Мы еще раз попробуем. Так.
Снова выйдет и пойдет. Он, короче, курсирует от суда до адвокатской конторы. Now, if H stands for Сейчас он one-dimensional пройдет. harmonic oscillator, then naturally H2A multiplied by the inversion of H has to come out less than expectation value of A, right? Ё-моё. What am I missing here? Or do we... Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Ну, блин, а как? Он все время нас спаливает, подожди. Remains constant and the gravitational constant is variable. Wait, is that even possible? Как он это сделал? Oh, let's start over. Подожди, может мне надо где-то здесь поставить по пути его следования? Где-то поставить, записывать. И пишите бормотание. Так. Going to be the inverse. Oh, yes, no. Not possible. No. Or do we take H to stand for the Hermitian line operator? Well, in that case, H to the... Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Подожди, у меня есть идея. Эйнштейн. Possible? Now, if H stands for one-dimensional harmonic oscillator, then naturally H to A multiplied by the inversion of H has to come out less than expectation value of A, right? Hey, how you doing, Einie? Так, если на Эйнштейне применить это. I don't want to record them right now. Короче, мы когда пытаемся за ним идти, он нас палит, но на Эйнштейна попробуем все-таки, когда док будет проходить мимо, применить на Эйнштейна. Сейчас как услышим, что док идет. I don't want to record them right now. Doc will flip when he hears his own voice. Expectation value, but only if the coefficient of friction remains constant in the graph. Gravitational constant is variable. Подожди, или мне надо... Так, где, куда он сейчас пошел? Я не догоню его. Я в итоге записал или нет? Давай сейчас еще раз попробуем. Не, можно, конечно, записать голос повзрослевшего дока, но он будет отличаться. В том-то и дело. Куда ты побежал? Куда ж ты? Блин, понесло тебя, а? Надо его подловить. Now, if H stands for one-dimensional harmonic oscillator, then naturally H to A. Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Doc will flip when he hears his own voice. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Emmett, about Don't your... say it. Over.
Force equals mass times acceleration, of course. That's Newton. But how many newtons are required to maintain a constant mass if acceleration is reduced by the inverse of its derivative of the speed relative to the speed of light? Oh, it brings back to H. Я теперь не помню, как я к тюрьме добегал. Помимо столовой. So, Doc, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals the Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So... It'll be fine. Ну. Yeah. Good. A might well be equal to A's expectation value, but only if the coefficient of friction remains constant and the gravitational constant is variable. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator? Yeah. Great Scott! If H is the Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Yes, планета вулкан. Я читал Жюля Верна. Well, it's like this. You know about my rocket power drill? Then there can only be one explanation. What? You're from the patent office. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? Мне очень нужен твой реактивный бур. Мне очень нужен твой... Мне очень... Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning? Так, нужна полностью рабочая модель. Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done! I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered this subpoena. It's part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to it you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. I've got to subpoena my grandpa? It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen, yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have us fitted for a Chicago overcoat. Так. О, еще здесь делаешь одно. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone.
Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. Что за эксклюзив? What's the scoop? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. It's under new management, you know. And oh, we mustn't jump to any conclusions, not till the facts are in. I hope to heaven it is just a rumor. That soup kitchen is the front line in the good fight. If it goes bad, what will happen to the Stay Sober Society? Not to mention all the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. Что за общество трезвых? Так, извините за чтение. I'm sorry about the way Einstein lit into you back there. I don't know what got into him. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, I found someone to keep him distracted. Very good. Now let's see if you know your multiplication tables. What's the Stay Sober Society? You haven't heard of the SSS? They do the most marvelous work, taking hopeless drunken bums and turning them into former hopeless drunken bums. I'm one of the founding members. And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy soup kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. Вы развозите суп? You make hot soup deliveries? It's one of my many small contributions to the good cause. Healthy bodies, healthy souls, or so one hopes. I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Rest Home. Oh, I can barely keep track of them all. It's a very big job. Так, я могу. Я знаю, где может собираться. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh? Where? В резиденции Брауна. На месте взрыва. You could meet in the speakeasy, the one that got bombed last Wednesday. Now, wouldn't that be poetic irony? But I'm not sure the building is structurally safe. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh? Where? The Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett, and he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why, that's the most generous, public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please, tell your friend Emmett we accept. The meeting isn't due to start for a little while, so that'll give our people some time to set up. Я могу помочь с доставкой супа. Hey, I can help you deliver soup. I donate a lot of time to charities. Oh? Which ones? The, Mario Brothers. Ah, yes. The Italians do so many good works. If you'll just fix it so I can pick up the barrels of soup. Now hold your horses, let's not get overeager. I drive the soup cycle in this town, and I'm not about to turn it over to an upstart. But if you're well connected with the local charitable institutions... Yeah? You can let me know when they're running low on soup. Так, я знаю, каким приютом нужно. Так я не знаю. Так, ну давай. As a matter of fact, I do know a local charity that's running low on soup. Oh? Who? Престарелых. The orphanage. My, how those little ragamuffins can eat. Так, а зачем нам надо было, чтобы она уходила? All right, Edna, just think of all those poor unfortunates and hold your nose. Mr. Donnelly! Так, а зачем нам это нужно было, вопрос? Она уехала, окей. А зачем мне это нужно было? Блин, и я с ней еще на одну тему не поговорил. Так, ну дальше там нам советуют. Браться до столовой. Столовая.
Hey, cue ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Soup? Soup? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. Right. Special. Hey, what are you doing? I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your post. All right. Just try the soup. Well? I can see why you want to keep this a secret. Угу. То есть, я так понимаю, это как раз спирт, который нужен, ну, там, самогон. What about those barrels? What about them? What kind of soup is that? It's not it's special soup. What's special about it? It's made for grown-ups, kid. A soup for grown-ups? That's right, kid. Be nosy. See where it gets you. Хорошо. Так, я давно сохранялся? Так. Ой, ты. Кстати, да, я еще, в принципе, ну, мы еще пока не заканчиваем, мы еще поиграем. Я просто к тому, что поищу потом, может быть, все-таки озвучку можно будет где-то тоже найти. Потом. Так, помощь. Это что-то такое сделал. Ох ты, нифига себе. Это да. это прям следом. Так. С этим надо I говорить. better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Так. Да, это поэтому уже поняли. Мысли ставить объект. Переть, привет. Так. Huddle up, Emmett. Huddle? Just listen up for a second. Я понял, в каких бочонках находится самогон. Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol? No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. Так, смотрим. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Он док что-то там делает. Что с ним говорит? Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Maybe that's my problem. Lazy hands. Тут с доком нельзя поговорить. Делать дальше. Док что-то сказал, что он сделает какой-то рычаг. При этом с ним больше после этого нельзя поговорить. Док вам поможет. Так, а мне Так.
проверить, как нам. Не вижу. Eureka! Да? Док сказал. Emmett. Yes? All right, I think I figured out which barrels have the hooch. Then what are you waiting for? He's not just gonna give me a barrel. Of course. Well, you seem to have a way with people, so I'll leave it up to you to trick that lummox into giving up his moonshine. Oh, that's interesting. Just a little mechanical ingenuity. In the end, the door is open. Yeah, good job. Obviously, this kitchen isn't the speakeasy. Indeed. This must be some sort of front meant to cleverly and legally obfuscate the existence of a hidden establishment of ill repute. Perhaps in the basement. Right, that might explain the elevator. We'll score that hooch somehow. I'll keep cogitating. Так, ладно. Дверь. Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Можете попасть на кухню, вы все еще можете заставить объекты перемещаться. Умники. Пол будет приправлять суп. Подвинь. Excuse me. Yeah? Can I have a bowl of soup? We're a soup kitchen. What do you think? What kind of soup is this? It tastes like... Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. What do you think I should do to perk this slop up? Let's see. Have you tried... giving the soup a little heat, maybe? Why, is it getting cold? No, I mean, like chili powder. Muy caliente. Oh, bit of a tough guy, huh? Actually, I like it spicy too, but it's gotta be edible for the common folks. Come on, a little dash isn't gonna kill anyone. Ah, heck. You got moxie, kid. Let's spice it up a bit, shall we? Yeah. Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Дождитесь, пока он будет, и переместите. The kitchen's for management only, rummy. Whoa! Так, а ну-ка подожди, сейчас мы... Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now.
Дождитесь, когда Кьюбол будет приправлять суп, он отодвинет стеллаж. А, я должен... Я вроде делал, пока он... Ладно, да. Excuse me. You talking to me? Okay, I've got some more ideas about your soup. Do tell. Let's see. Have you tried Петрушку. parsley? It might help to, complement the mellow flavor of the cabbage. Compliment the mellow... What are you talking about? Trust me. You might be onto something, kid. Let me see what I got. Нам надо двигать двери. Вот. Почему-то там ничего не происходило. Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Не совсем я понимаю, что они от меня хотят. Я вроде уже и так, и так. Это, это. Дождитесь, когда был... Так. Стеллаж стоит на подъемнике. Что произойдет, если его сдвинуть? Двигается. Ну что, надо подгадать, что... Нужен спирт. Да это понятно, что именно нужен спирт для его реактивного прибора. Так. Nice rack. Yeah, we got all kinds of culinary enhancements back there. It's kind of blocked off there, isn't it? Yeah, but what can you do? Wow. Все, я понял теперь, как надо сделать. Я теперь понял, как надо сделать. Так. What is it, kid? I still think the soup needs more flavor. Ah, Miss Strickland. Come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so dependent on Mr. Tennant's overblown show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. I'll tell the boss you said hello. I'll just bet you will. Edna picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Так, я думаю, надо сохраниться.
Вроде когда сделаешь, оно и не сложно, да. А так вот сходу и не догадаешься без подсказки. С другой стороны, если бы подсказки в игре не было, конечно, мы бы крутили, вертели своими силами. А так, когда как бы есть возможность... Где бочонок? Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. I'm afraid I haven't much time. The meeting of the Stay Sober Society is due to begin very soon. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from my soup cycle? The Stay Sober Society. That's right! They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. I can't get over the generosity of your friend Emmett, volunteering his father's house for our meeting. Huh? Oh, wait there! Michael! What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but a Pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. So get your dad a pair of earplugs. I can't tell my father to wear earplugs. They'll be quiet. You'll be quiet, right? Oh, yes! I play my tambourine very softly. You hear that? Yes, but... But what? But it's still impossible. But I promised Miss Strickland. It means so much to her. The answer is still no. But think of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No. I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. I've got a bad feeling about this. You worry too much, Emmett. Now all we gotta do is serve that subpoena, and we're off to build your rocket drill. And get my patent. Yeah, your patent. Так. С одним делом разобрались. Артура Макфлая. Посвистик. Там Тананом. Там поговорим с Кивом Тананом. What the hell, Matches? You got kiwi all over my socks! Sorry, boss. Get out of here. How about you? Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it?
I guess you won't talk about your business. Why not? I got nothing to hide. I recently acquired controlling interest in the Sisters of Mercy soup kitchen. Isn't a soup kitchen an odd line of business for a guy like you? I like soup. Plus, I got a heart as big as all outdoors. Buff a little harder. I want to see myself in the toes. How come you won't let the Stay Sober Society hold their meeting in the cellar of your soup kitchen? We got other plans for that cellar, and it don't necessarily involve staying sober. I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee. He's very busy today. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my peanut bowl. Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Hey, kid! Yeah? What the hell is that? Hey! What did you do? Oh! Give me that hat, you lousy crook! Emmett! Emmett! Nobody makes a monkey out of Kid Tannen! Ow! Fix me up! Where'd you learn how to move like that? Sandlot football. They used to call me the Streak. Get out! Так, теперь я так думаю, надо дать нашему Эйнштейну понюхать эту шляпу, и он нас должен привести к Марте. Эйн же здесь находится. А, ну-ка дай-ка ему шляпу. Hey, honey, come here for a sec, boy. Hey, boy, can you find the guy who belongs to this hat? Where's he going? Only one way to find out. Хилл-Вэлли. Huh, déjà vu. Déjà-vu. Так. Ну, давайте, да, в принципе, сегодня у нас это второй стрим, поэтому давайте мы вот здесь сохранимся, а уже, как говорится, бильярдный зал. Или давайте с Эмметом поговорим на новые темы, а потом сохранимся и будем заканчивать. Need any help? Never mind. Ага, пока не нужно. Эйнштейн что скажет? Thanks for bringing us here, boy. We'll take it from here. Так, ну смотри, здесь есть звонок, в принципе. Давайте мы вот здесь сохранимся. Вот. Я, в принципе, почему еще так-то можно было еще немного посидеть, но я все же надеюсь, что получится у меня еще найти озвучку. Потому что я знаю, что в оригинале в 2010 году была озвучка официальная у игры. И поэтому странно, да, вот мы играем, текстуры даже все на русском языке, но при этом озвучка английская. По идее должна быть русская озвучка. Я вот хочу как раз по этому вопросу покопаться, поэтому так я, может быть, еще бы с полчасика поиграл.
но хочу покопаться как раз. Ну, найдем озвучку. Окей, я ее поставлю. Будем надеяться, что она хорошо встанет. Вот. Если не найдем озвучку, ну ничего страшного, пройдем игру с субтитрами. Тоже неплохо, как говорят. Так, ну что тогда, здесь мы на 3-й слот сохраняемся. — 0.27 наш. Так, это выйти в главное меню будет или это выйти куда? Покинуть игру. Если это прям вообще покинуть игру. Или это в главное меню все-таки выйти? Так, ладно, давайте, так как я не уверен насчет того, что выход это в главное меню или выход из игры, давайте, чтобы у нас, как говорится, в финале стрима была красивая картиночка назад в будущее. Вот, на этом мы с вами будем завершать. В принципе, неплохо мы так начали, особенно с учетом того, что это сегодня у нас 2-й стрим. Ну, да, поиграли бы чуть подольше, но хочу все-таки вопрос с озвучкой выяснить. Если получится, то добавим. Ну, если не получится, просто в следующий раз продолжим, как говорится, с субтитрами играть. Вот, но это будет в любом случае в следующий раз. А на этом наше мероприятие плавно подошло к своему логическому завершению. Благодарю всех тех, кто присутствовал на данной трансляции в онлайне. Отдельная и постоянная благодарность всем вам за ваши лайки, подписки и комментарии под видео и стримами. А трансляцию для вас подготовил и провел Tiazar, он же Максим Бривка. По традиции хочется пожелать всем нам успехов в любых творческих начинаниях, а учитывая достаточно поздний час, хочется также пожелать доброй ночи и приятных сновидений. А мы с вами скоро вновь слышимся. Обязательно где-нибудь увидимся. И все непременно поиграем. До новых встреч, друзья мои. Всех вам благ.